Siguran sam da velika većina vas zna šta je bio početak nauke. Čuvena priča o Galileu koji baca dva različita kamena i ustanovljava da padaju u isto vreme na tlo. Ili vam sila gravitacije. Šta ako postoji i mizerna šansa da to baš i nije tako? U današnjem videu čućete svedočenje naučnika koji je čitav život radio u prestižnoj naučnoj firmi američkoj Lockheed Martin i koji tvrdi da posjeduje dokaz, pečatiran dokaz, da se magnetizmom može uticati na gravitaciju. Tačnije da su magnetizam i gravitacija nekako povezani. Zašto se o tome ne priča u svim školama sveta? Da li zato što naučnik poput Boyda laže ili zato što možda neko želi da predstavi to kao da on laže? I zašto bi se to dešavalo u svetu nauke? Koji interes ima Boyd od toga da laže u starosti sa tolikom penzijom od Lockheed Martina? To je jedno jako zanimljivo pitanje o kome trebate dobro da razmislite. Zvanični stav glasi da gravitacija nije pod uticajem magnetnog polja, jer gravitacija je privlačna sila dva ili više masivnih tela, što je nepovezano sa magnetizmom. To je ćelija u našoj ruci ne može biti povezana sa ćelijom u mozgu jer nisu povezani. Iako je čovek u kompletu sam po sebi dokaz da itekako imaju veze. U našem solarnom sistemu postoji samo Venera koja nema merljivu magnetosferu, ali sama nauka tvrdi da im uopšte nije jasno otkud je nema. Dakle, očekuju je. Očekuju je toliko da je Einstein sam hteo da finansira pred smrt rad Velikovskog, čija se suština rada bazirala na činjenici da je Venera bila kometa koja se sudarila sa Saturnom, a zapravo nikad nije ni pripadala našem solarnom sistemu. Ali pre nego što dođemo do Boydovog intervjua, mora da vas podsjetim još jednu veoma važnu i zanimljivu stvar koju smo možda i zaboravili, a neki nisu čuli. Bivši direktor firme Lockheed Martin davno izjavljuje ove reči. Mi već imamo način da putujemo do zvezda, ali se ta tehnologija čuva kao najstrožija tajna. Verovatno ni Bog ne bi bio u stanju da uveri one koji čuvaju tu tajnu da je proslede za boljitak sveta. Sve što možete zamisliti, mi već znamo da uradimo. Razmišljam kako da prokomentarišem ovu izjavu. Radi se o dotičnom Ben Richu. U normalnom svetu logičnih ljudi, ova izjava bi bila propraćena u čitavom svetu sa pitanjem ko su ti ljudi koji odlučuju o tome šta mi treba da znamo ili ne, a po dva, kojim to gorivom vi možete putovati do zvezda, pošto zvanična fizika koja se izučava u školama o tome ne govori niti jednu reč. To je već i jako čudno i neverovatno. Složit ćete se. Na ovo slobodno dodajte činjenicu da mi već 50 godina nismo posvetili mesec sa ljudskom posadom. O kakvim to zvezdama govori Ben, iz kog razloga govori? Da li iz razloga istine ili iz razloga neke manipulacije? Primetili ste verovatno na kraju reč boljitak. Savršeno smo svesni šta jedino može biti boljitak po nas, u smislu čovečanstva, a to je novi pogon, nova energija. Razumete? Koji način jedine nove energije ne postoji trenutno u zvaničnoj nauci? Pa to je manipulacija silom gravitacije ili kako se često zove antigravitacija. Pitanje je samo da li Ben govori istinu ili iza svega toga stoji neka tajna agenda. To je pitanje od $1.000.000. Ono što sigurno znamo i što smo se uverili kroz razne videe je da rotacija deluje da olakšava tela, tačnije deluje suprotno od sile gravitacije. To smo na primjer videli i kroz prezentaciju na kanalu Veritasium. A u današnjem videu čućete i da magnetizam ima slične osobine poput rotacije koja olakšava. So I wondered if gravity could be related to its cousin magnetism. Mm-hmm. And so I found that when I take two magnets together, I have some neodymiums around here that I'm actually afraid of. They're so strong. They can danger you. Mm. But anyhow, you take a magnet, you go to put them together and they go clunk, right? Mm. But you take one of them, move it around, and all of a sudden that one doesn't want to go together. The repulsive. So I got
I ordered one at $5,000 a piece, Wow. with a 1/4-inch hole through between both of them, and I put a brass bolt and I tightened them down, forcing them together. Mm-hmm. And then I put them together in a thing that looks kind of like a rock. Mm-hmm. Okay, and then I got another one that didn't have magnets in it. Mm-hmm. And Galileo, in all his endeavors, he went up to the Leaning Tower of Pisa, And drop the. and he dropped a big rock and a small rock. Mm-hmm. And his buddy down the bottom kept telling him that the large rock and the small rock arrived at the same time. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? That proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Well, I went up to in the Lockheed Building 501 by the side of escalators and elevators. Oh, wow. I got 9 guys that were not educated and didn't have pre opinions on anything, and I dropped my 2 rocks. Mm-hmm. And I they didn't said, what fall. I would like you to do is, I told them what I would like you to do is I would like you to take whichever one arrives first, get it in your hand, and when I come down the elevator, hand it to me. Mm-hmm. Now, they looked identical, except for... So, and nobody knew what was inside Not, of it? absolutely not. Mm-hmm. All the 9 times that I tested it, it's as though the one with the opposing magnet field extending out 3 feet on each side, I actually measured How big far- the field is. How big the field was, and on each side of of one rock, I had a total of 6 feet. Which one arrived first? The one that had no magnetic field in it. So you were able to cancel out gravity to a certain degree. You How were do you able like to that? cancel, Precisely. reduce the mass gravity effect Precisely. by Okay. by opposing fields. Isn't that nice? You bet. And got 9 signatures and This is the actual document of Boyd's where he proved that by altering the field in a falling body, the magnetic field, it reduced its mass gravity equivalent and canceled out the effects of gravity to a certain percentage. And he did a building 500 drop test conducted from a height of 59 feet. The location is in White Settlement, Texas, and the time was 12:20 p.m. And this was in 1995, December 12th. Nobody knows this. I know it. So This- gravity, mass gravity is not, Well, you can alter it. in other well, words. gravity within itself has to have. Gravity goes through anything that is solid and anything like iron or anything else. But it has to have a magnetic component, which may be canceling out within itself. But as soon as it got around my rock, it all of a sudden recognized the presence But somebody, of my rock. one of Einstein's students tried to merge electromagnetism and gravity, and he rejected it. But he didn't have an experiment like you did. No, I understand. I know that. Yeah. But see, nature never uses English. It doesn't speak. It doesn't speak any language. But yet it's talking to us all the time. Right. And the key thing is to identify what it's saying. Does Lockheed Martin, or does anybody, possess working anti-gravity technology right now? Or are we still trying to understand how these ET craft are working? Have we reverse engineered the technology at Roswell successfully? Which would mean some of the UFOs we're seeing now that are silent and hovering. I've given you the Lazar tapes, Mm-hmm. and that's as far as I can talk. Okay. That's good. It's only because I got the Lazar tapes from a White World forum. Right. And But you can't say anymore. well, people kept encroaching on Area 51, such that Area 51 is now being moved to Tooele, Utah. But here's one thing. This makes sense to me. If you can cancel out gravity in a falling body, and you can even reduce a percentage of the effects of gravity for aircraft, it would take less fuel. They would be more efficient, and they could hover with less energy, and that much I can figure out. And the atmospheric edge of the Earth will be meaningless. Mm-hmm. Would you like to see a picture of the nuclear-powered aircraft? Oh,
the date on this one? I refuse to say, but there is the nuclear pile that actually flew. That hunk of junk right there flew? It actually was in the belly, providing. Oh, that was in the belly of that. That's right. It's just like in the belly of a submarine. Providing anti-gravity. So it's shaped like an aircraft. Well, It's aerodynamic. So that we don't think that it's not using its wings. well, but, I get it. It has an energy source, okay? I understand. And it is saying in the and here's what Oh, my here's God. what it looked like down inside of the protective. It was. And that's at Area 51? No. Dakle, čuli ste. Reč je o inženjeru koji je ostvario svoj san. Radio je u najprestižnijoj firmi u kojoj je mogao da radi. Moram da se vratim i na Nikolu Teslu, jer Nikola Tesla je jako povezan sa svim tim pričama i sa samom antigravitacijom. Čini se da sve što je Tesla govorio postaje stvarnost. Bežičan prenos energije više nije naučna fantastika. Čuveni Teslin Teleforce, koji postaje stvarnost, a stvaruje ga upravo Lockheed Martin. Ko bi rekao? Radio, televizija, naizmenična struja, fluorescentna rasveta, neonska rasveta, radio kontrolni uređaj, X zraci, radari, mikrotalasi. Sve ovo začeto je u mozgu Nikole Tesle. Deluje zastrašujuće. Postoji jedna stvar koja nije toliko poznata, a na kojoj je Tesla radio pred smrt. Zove se dinamička teorija gravitacije. Ova teorija bazira se na premisi da materija nije jednaka energiji, što je potpuno suprotno od Einsteina, već da svu energiju prima iz etra. Etar koji se nalazi svuda okolo putem talasa, jednog jedinog polja, snabdeva Zemlju pa i ostala tela energijom. Zahvaljujući njegovim vizijama, koje su dolazile potpuno iz posmatranja prirode kroz talase, prvi je predložio i predvideo da je gravitacija opšte talas. I to mnogo pre Einsteina. Dakle, ako je etar dostavljač energije, a polje samo jedno, onda znači da su magnetizam i gravitacija i tekako povezani. Tesla je bio toliko siguran u to da je predvideo i da ćemo, zahvaljujući ovom otkriću jednog dana, moći da upravljamo Zemljom, sezonama, da izazivamo sudare planeta, stvaramo nova sunca. Ne zaboravite da se jedan deo ostvario, a to je danas već preko harpa možemo da utičemo i na vreme. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This is potentially a game changer. But this is experimental. It's experimental. However, in the laboratory so far it works. When you have water vapor and you have dust particles or ice crystals, you can precipitate rain. It condenses around the seeds. These seeds can also be created by laser beams. By firing trillion-watt lasers, you rip apart the electrons, creating what are called ions, and these ions act like seeds, like dust particles, bringing down rain and even lightning. Go ahead. Well, this fascinates me in part because, too, I remember reading the stories that China had used this during the Olympics, that the USSR had used this after Chernobyl to create rain clouds. I mean, did those really work then? We have some of these capabilities now? Inconclusive. Even in the 60s, the CIA used this to bring down monsoons during the Vietnam War, to wash out the Viet Cong. Governments have been playing with this thing. Alleged to. Alleged to, right. Yeah. Now, we realize that for decades now, these governments have been alleged to have experimented with weather control, but nothing conclusive. We're actually using trillion-watt lasers now. Sure enough, you can actually bring down electricity down the beam. Well, the bad news is, if it's a clear blue sky, it's not going to do anything at all. Dakle, jasno je kao dan. Ako ste pažljivo poslušali intervju, čuli ste da je CIA još 60-ih koristila ovu tehnologiju. Dakle, ona je mnogo starija. Koje su šanse da teorija ovakvog genija, dinamička teorija gravitacije, mora biti potpuna glupost? Dakle, ovdje govorimo o jednoj teoriji koja se smatra za navodni Teslin promašaj. Međutim, da li ste toliko sigurni da se ovo na kraju neće ispostaviti kao istina? Ili da ovo upravo nije ta baza koja se izučava u toj čuvenoj Array 51 i u drugim manje poznatim vojnim bunkerima, ako tako mogu da se izrazim? Vidite, ako je Boyd zaista u pravu
i odbojna snaga suprotnih polova jakog magneta može uticati na fluktuaciju u gravitaciji, onda i Teslina dinamička teorija počinje da ima smisla. Većina vas zna, ali da se podsjetimo, postoji Teslina izjava koja potvrđuje da je od 1893. godine do 1894. godine do detalja razrađivao njegovu teoriju gravitacije ili vam teoriju polja. Posljednji Teslin patent iz 1928. godine je upravo leteća mašina poznatija kao svemirsko vozilo, bazirano, pazite, na antielektromagnetnom polju. Ko nama uopšte garantuje da smo zaista vidjeli sve papire i skripte koje je Tesla zapisivao o ovoj teoriji, mada se zna da nije pisao mnogo? I otkud smo toliko sigurni da se zaista od nas ne krije i ne razvija neko specijalno vozilo, kako ga Tesla zove, svemirsko vozilo, za potrebe onih koje mi odlučimo kao čovečanstvo da spasimo u slučaju nepogode? Dakle, posjedujemo dve očigledne stvari koje mogu manipulisati i uticati na gravitaciju. To su rotacija i magnetizam. Logično je potražiti odgovor u svemirskim agencijama. Ali, kao što se svako može uveriti, svemirske agencije i dalje lansiraju svoje rakete sa raketnim gorivom. Kako je to moguće? Kako se to uklapa u izjavu direktora Lockheed Martina? Šta je uopšte svemir? Koliko mi znamo o tome šta je svemir? Znamo ono što smo naučeni da vidimo gledajući gore ili promatramo teleskopima. Jedini koji tvrde da su koračali svemirom su najmoćnije vojne svetske sile. Međutim, drugo ime za vojsku je tajna. Kako bi inače jedna vojska imala taktičku superiornost u odnosu na drugu, kada bi ono o čemu rade ili na čemu rade bilo potpuno javno? Ne bi imalo smisla. Dakle, jasno je kao dan da sve što čujemo da nam vojska dobronamerno otkriva je većinom ili zastarelo ili nevažno znanje, ili kontra informacija koja je tu da bi nas prevarila. To je taktika ratovanja. Pa kako onda objasniti ekspanziju NLO UFO priča u posljednje vreme? Kroz bivše pripadnike vojske raspravljaju o viđenjima vanzemaljskih letelica i to sa akcentom oni ne sumnjaju, oni znaju da nisu sa ovog sveta. Well, I'm very glad you're asking this question. It's an unusual one, and I'm not hearing it asked anywhere else in the media. But this was one of the little bombshells that came out in the New York Times piece a couple of weeks ago, that objects that were recovered from these encounters, or somehow UFOs have been recovered and studied. This is a claim that's been going for years and years and years, and the government would blandly just say, no, that's never happened, and suddenly now, boom, here's the acknowledgement that they've been doing it. What nobody knows, or at least what I don't know, is what Bigelow Aerospace has determined what these objects are. But they're a major company. Robert Bigelow has run this company for many, many years. He's been a defense contractor for a long time. He's clearly very well connected, and has personally indicated a strong interest in UFOs for a long, long time. Now, one of the highlights of this recent fervor is footage from a Navy F-18 showing what has been described as, quote, aircraft surrounded by a glowing aura traveling at a high speed and rotating as it moves. Yes, I think it's very interesting. And the Navy had not a particular object for 2 weeks before they actually sent a couple of F-18A Hornets to intercept. Those are top-of-the-line fighter jets, by the way, and who were completely outclassed by this object that people are able to see on video here. So it's quite interesting. That object had been tracked at an altitude of 80,000 feet, which is very high, dropping down to 20,000 feet, apparently quite easily, and then was seen either at the water level or below the water, making maneuvers that I think the pilot of the F-18A said, basically, I don't know what that is, but I want to fly it. Dakle, samo što nam nisu javno priznali. Najbolji primjer toga je dotični Elizondo, koji je nakon objavljivanja ovog čuvenog snimka iz 2017. godine dobio zadatak da za javnost istraži i ispita zaposlene u Pentagonu i njihovo znanje o NLO UFO snimku pa i istoriji same pojave. Na kanalu RT Amerika pre neki dan je objavljeno da se Elizondo sprema da izađe pred javnost i da obavesti javnost da su vanzemaljci zaista stvarni.
Vama ostavljam da sami razmislite koliko je realno da neko zaviruje po fijokama glavnog pokretača američke industrije i ekonomije ili vam vojske, vojnog industrijskog kompleksa, da bi nama malima otkrio istinu u 7:30 na vestima. Pitanje je hoćemo li verovati da je vojsci konačno žao laganja nas običnih pa žele da nam priznaju postojanje neke napredne rase koja se igra sa nama, ili je opet u pitanju neka kontrainformacija koja služi interesima vojske. Sudeći po najavi svemirskih snaga i novih milijardi dolara, malo je verovatno toliko podudaranje. Jer na kraju dana mi zaista ne znamo lično ni jednog čoveka koji nam otkriva velike tajne. Dakle, sve se svodi na našu veru u jednu ili drugu stranu priče. A ono što sigurno znamo je to šta čini vojsku superiornom. To je posjedovati superiorno inženjersko znanje. Dakle, ključ moći je tehnologija. Kako nove tehnologije zahtevaju specijalna inženjerska otkrića, ta otkrića postaju srž vojne tajne. Dakle, najveća tajna koja se realno krije od nas je tehnologija. Koliko to ironično zvuči. Sistem idealno osmišljene kontrole. Lično sam prisustvovao primjeru nešto starijeg dečaka od mene, koji je lansirao mačku 30 metara u vis, u vreme kada ni video rekorder nije postojao. Već na početku srednje škole odveden je da radi za NATO u Americi. Toliko o obaveznom obrazovanju. Istina je ipak potpuno suprotna. A ona je da najtalentovaniji među nama, najtalentovaniji inovatori, bivaju odvedeni na viši nivo, gde pod zakletvom rade na projektima, naravno vojnim projektima, koji nisu za javnost. Oni imaju tu sreću ili nesreću da znaju pravo stanje nauke. Mi i da sumnjamo da postoji inženjersko rešenje, nemamo ni sredstva, ni vremena, ni intelektualnog kapaciteta da se uverimo u to. Zaključak ovog videa je početak jedne nove Pandorine kutije. Ja zaista ne znam šta da mislim. Kao i vi, znam da sam stvaran i jednostavno znam da svi razmišljamo o tome da li je ovo što vidimo jedina stvarnost. Prosto nam je to nelogično. A opet, s druge strane, nisam još dovoljno spreman da poverujem da zaista neka bića koja ne pripadaju ovom svetu lete iznad nas. Na kraju krajeva, ja kao i vi poznajem bolje ovaj naš svet i našu psihologiju od neke nepoznate rase. I zaista je jako naivno verovati da je nauka javna stvar. Da bi se pisala nauka, neko mora da smisli nešto novo. Čitajte novu tehnologiju. Dakle, tehnologija je starija od nauke. Nije se prvo napisala matematička formula za nož, nego se prvo smislio nož. Prvo smo gledali u zvezde, pa smo onda izvodili razne geometrijske oblike. I ono u što sam siguran da svaki naučnik zna i osjeća je da sve sile okolo nas moraju biti povezane i da ne mogu biti odvojene pojave. Jer živimo u jednom fantastičnom, fizičkom i naravno živom svetu. Ili je i to možda sve jedan kompjuterski program. Možda i nikada nećemo saznati. Ali u sljedećem videu, jednom jako interesantnom videu, preći ćemo sve naučne papire, radove i naučna merenja i otkrića koje ukazuju na mladu zemlju, a koja se kriju od nas iz ne znam kog razloga, jer i da nisu tačni, mogli bi da budu deo nekog naučnog istraživanja, da ljudi uvide zašto takva viđenja nisu tačna, a ova druga jesu. Volim vas, Fes. Do sljedećeg videa. Pozdrav, dobri ljudi.